kulikayo mukumula muko tukyagenda maaso n'emboozi zaffe eza wiiki eno Kiiza tweyongereyo bwe tuti ku Lwokuna lwa wiiki eno Dr. Kiiza Besigye ne munne Hajji Obedi Lutale kossa ne munnamagye Captain Dennis Ola bakomezeddwawo mu kkooti esookerwako Nakawa okusobola okumanya okunoonyereza we kwali kutuuse ku misango egibavunaanibwa omuli okulya mu nsi olukwe kossa n'okuseketerera gavumenti. Wano oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu munnamateeka Richard Birivumbuka lwasaba omulamuzi lulongooseemu mu mpaaba yaalwo wabula omulamuzi Jonathan Tio kino yakigaana ng'agamba nti si ye mulamuzi omukulu eyali alina okuyimirira mu musango guno nga ye yali aweereddwa buyinza bwakubeera nga abongerayo bwongezi. We wish to make an amendment in the charge sheet. And a copy of the amended charge sheet is if you are not aware, the magistrate, we don't have any of them, the chief magistrate. That's why I've stepped in this case. And this guy is Wadijana in March. Kino bannamateeka ba Besigye ne Lutale nga bakulembeddwamu Elias Lukwago, Martha Kaluwa ne Aaron Kiiza bakiwakanyiza era ne basaba kkooti ekkirize baweebweko kopi ku nkyukakyuka oludda oluwaabize lwali lwagala okukola wabula omulamuzi kino nakyo yakisimbidde ekkuuli. We request that the state now gives us a copy of the charge sheet so that at the time we need to respond, we are able to respond. We will appreciate that guidance from you. Also, Kiiza, I think yes, we have already admitted it on record. Not important now, because it's not part of it. I'm trying to forestall an ambush so that we go with a draft copy of what the copy, because it's not a draft, it is fully. The state has a disclosure obligation. This honorable court is obligated to... You return the charge sheet. Seems the court doesn't want to look even at the charge sheet, but for us, we want to look at it. The court even has discretion to reject it, isn't it? Yes. Now you want me to give you a copy of the document, which the other trial magistrate has yet to decide whether to accept it or not. As we speak now, there is no amendment. Yeah. That's just a draft paper. It may be changed in the DPP's chamber. But you'll address that with the trial chief magistrate, who is not here. Baneera basabye omulamuzi abawawaabirwa okubanga basisinkana ku bantu baabwe naye kyataagaanye wabula n'ategeeza nti bakusisinkanako batono ddala si bonna abaali bazze mu kkooti era oluvannyuma ono omusango yagwongeddeyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Worship, I just request that meet relatives after court trial. It wasn't the presiding magistrate, it was a standing magistrate. So, and the record is very clear. It was actually that the simple request to see relatives was made by a standing magistrate, not the presiding. Last time when we were here, doctors, lawyers told me they wanted to meet him, and I remember I permitted it. We reconciled with the prison authorities, and they allowed the doctor to talk to his relatives. No. They didn't. Yes. But no, that is why we made Doctor, a request. that's true. That's why I made a request that they are allowed to see him after here. It is not a problem if court can secure that they talk to him, not an offense. So where are the relatives? I'll only permit around 5 relatives to meet him in the presence of the lawyers. The rest of the community will move out of court. We shall have prison authorities securing the place, not necessarily inside but around. So that's my decision. I'll come back on 29th of May. Banate kyababuuseeko enkeera ku Lwokutaano omulamuzi Esther Nambayo bwe yabayise mu kkooti nabo kye bataajeemedde wabula kkooti eno nga tennatuula
walabiseewo okulwanagana wakati w'abannakibiina kya PFF n'abamu ku babadde mu kkooti abagambibwa okuba nti babadde babyakwerinda. Era wano poliisi ye yazze n'etaasa ng'entabo yavudde ku kukuba bifaananyi. Esimu esoose n'egaana okuva mu awo okuba w'ebifaananyi. Bulaba that you have military people who can walk into courtroom and begin beating people, and police is just helpless, just looking on, and one of them leaves court threatening that you will see what will happen to you today. So we can't feel safe in this court anymore. Tusirisa tukora n'empisa still magana batsanga mukoti batwirane mukoti ezina mpisaza muraga tine mmoja muliko jinawe jikoma simacho ono yake yini gwe babadde bakoze eki go gambye toyagala bakwate ebifaananyi kati nze ng'onkutte kwata video ebyange nga nkwata buli bantu bafe abali wano saategedde nti batujjukufe kenaabatuuseewo nga nkwata nga nfiriminga firimu yaffe nga njagala kuteekayo okulaga abawagizi bafe abatuuse kati ekimu ne kivaayo ne kibuukira esimu yange ne kigikwata kaagikutte n'abantaasa nabo ne bagenda ne bagitaasa ne bagijjayo ne bagimpa naye bwe bagijjeeyo ne batandika okubakuba mulabe nga bwe bakubye omuntu waffe avudde nakawo bamukubye yena musajja wattu bamukubye nnyo. Oluvannyuma kkooti yatudde era wano Dr. Kiiza Besigye awamu ne bannamateeka be bategeeza kkooti nti tewali kye baali bayinza kwogera nga munnamateeka omukulu mu musango guno Martha Karua taliiwo. Your Worship, the lawyers don't have instructions from us to proceed in the absence of their leader. I don't know where that leaves us. Because we appointed the Honorable Martha Karua to come from that far, very cognizant of the competence, the availability of our current team that we have. But she has a special role for me and him that we have had to incur that great cost to get her here each time to follow up this case. So, Your Worship, our lawyers definitely don't have instructions from us to proceed in the absence of our lead counsel. As our client has submitted here, we act on instructions. As our former client, our client as far as the matter is concerned. But today, the matter where we have instructions is supposed to come up on 29th of December. So we appeared here on Wednesday this week, and that matter was adjourned 29th. As for the proceedings of today, where we do not even have a copy of the letter, which is moving to court to proceed,
where we have no idea as to the circumstance of what is going to be next. We are constantly watching. Kino omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka yagezezzaako okukiwakanya ng'agamba nti kagenderere kulemesa kunoonyereza mu musango guno kubanga kugenda mu maaso. It is also on record that when they were in court, Lord Mayor, Senior Lord Mayor, Lupale, introduced himself and his entire group as lawyers representing the accused person. And the accused person was listening. I'm submitting. If there was anything to do with not instructing them to do anything in the absence of Martha, then he should have raised it at that time. How did they come to represent him in this court today without instructions? This is what we've been talking about: arm twisting prosecution, delaying, frustration. And then they start lamenting 6 months. Prosecution is making a headway into investigation. It is expediting the process. Defense is holding it back. And then they come and submit how the rights of the accused person have been infringed upon. I think this is a duty of both prosecution and defense to ensure that we have an expeditious process in this matter. Besigye ne bannamateeka be olwawulidde bino ne bategeeza nti kooti ya ddembe okusalawo obanga yeeyongerayo ng'abawawabirwa tebalina bannamateeka baabwe yeemanyi, era oluvannyuma bannamateeka bano baalabiddwako nga bafuluma kooti. There were many things that were being talked about. I do not know whether or when I should step in or not. I thought I had to when I heard you say that the matter can continue without her. I did not know that it had come to that. And I have to alert you about our decision. So if prosecution wants to continue without us being represented, there is nothing to be done. Can we be permitted to proceed with the matter where we have instructions? That is the application for mandatory bail. If court is not ready to entertain that application for mandatory bail, we have no instructions to proceed with a matter which is going to be raised by the state for even sake which is not known to us. And on that note, Your Worship, with all due respect, if you could permit us to withdraw from the bar and to proceed with the trial, to proceed with an accused person in our business. Bano abatabadde basanyufu bategeezezza nti ne mu kujja mu kooti eno babadde tebategeezeddwa nsonga ntuufu ebayisizza kubeera nga bajja mu lutuula lw'omulundi guno. Twazze wano nga tetumanyi nsonga etuleese. Nini tuteeka ekitiibwa mu kiragiro kya kooti kye bayita production warrant ekigamba nti Dr. Besigye ne Obedi Lutale babakomyewo olwaleero. Twakoma okujja wano ku Wednesday, omusango ne gwongebwayo ku Thursday 29th. Ne lead counsel Martha Karua yabadde wano nga alina special assignment gy'alina okukola mu kooti yazzeeyo. Kakati ekyo kibeera si kya bwenkanya. N'olw'ensonga efu omulamuzi ne tumugamba kijja kuba kya bulabe ffe nga balooya ogenda mu maaso nga tetulina instructions ate nga tetweteeseteese. N'olw'ensonga eyo tumugamba naffe bigenda mu maaso tufulumye tugenze tukulekedde abantu bo gwekola ky'oyagala. Mu birala ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubuuka kw'ennyonyi mu ggwanga
ki Uganda Airlines oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu myaka 3 nga kirwana okulaba ng'ennyonyi zaakyo zituuka mu ggwanga lya Bungereza kyaddaaki sabbiiti eno kyatuukiriziddwa. Please abide by all the airport protocols. It will be very important for you to abide by all the necessary protocols. I'll just allow one to handle our Which one is the official one? departure. So where is the official photographer? That's the one I was looking. Ku mukolo ogwateekeddwa ku kisaawe Entebbe, Jennifer Bamutulachi ngono ye ssenkulu w'ekitongole kino yeebazizza nnyo abafubye okulaba ng'omulimu guno gugguka era n'asinziira wano n'ategeeza nti kati kino kyakuyambako eggwanga okukula mu bintu bingi omuli eby'obusuubuzi kw'ossa n'ebyobulambuzi. % of all arrivals from Europe in 2024. This route will directly support growth in tourism, trade and investment. Moreover, the new service enhances our competitiveness in the global aviation market. Its success will contribute significantly to revenue generation, network optimization, and long-term sustainability. With 14 African destinations already in place, we are well positioned to feed and defeat our long-haul flights on our Airbus like this one. And we plan to add more intra-Africa routes to support that strategy and to make Africa more accessible. Ladies and gentlemen, achievements like this are never made alone. I wish to extend my sincere appreciation to all the institutions and individuals who have made today possible. Our special thanks go to our shareholders, represented here by our Minister, General Katumba, and also represented by the PSST, Mr. Ramadan Gobi, the British High Commissioner. The British High Commission in Uganda has been very helpful. Ye General Katumba Wamala nga ye Minister w'ebyentambula mu ggwanga yasabye bannayuganda okwettanira nnyo ennyonyi eno olw'eggwanga lisobole okubeera nga liganyulwa mu kkula lino. Bannayuganda badde bakaluubirirwa nnyo, manya famire nnyingi zirina abantu baazo e London abamu nga batwalira ennaku nnya okujja kati kijja kutwalira essaawa 9 zokka ova wano ng'ogenda London oba ng'ova London ng'ojja wano. Kale njagala kwebaza abo bonna ababadde emabega w'ensonga eno abafubye ennyo okulaba nti ensonga eno etuukirira. Nebaziza President olw'ekirooto kino ekirungi kyateekawo. Nebaza Ministry of Finance ssente zetuwa kubanga kyandibadde kisoboka senga baali tebataddemu musaayi. Nebaziza British High Commissioner kubanga nabo batuyambye nnyo okulaba nti tutuukiriza ebyo ebyetaagisa okutuuka e London. Naye ne baregulator CAA ne baboard bonna babadde bakola nnyo okulaba nti ensonga eno etuukire. Njagala bakubiriza bannayfe mukozese ennyonyi yaffe mu buli ngeri yonna kubanga tulina okulaba nti omuzungu aga charity begins at home. Bw'otandikira wano ewuwo nga tonnaba kuteeka ssente walala sooka oziteeke mu Uganda Airlines. Wano Ramadan Gobi ngono ye muteesiteesi omukulu mu Ministry y'ebyensimbi yategeezezza nti enkolagana ya Uganda n'eggwanga lya Bungereza yakwongera okunywera era nti nabo bakukola buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nga entambula z'ennyonyi eno zeeyongerako. Our partnership with the UK is going to be detailed, particularly in terms of moving know-how from UK to Uganda, technology. You know, we take for granted when we see just human beings moving around, but that's for us as economists, we are seeing know-how moving around, and we are likely to benefit from that because UK is one of the most efficient innovators in the world. I therefore, on behalf of my ministry and my minister who wouldn't be here for reasons beyond control, very delighted to be here. I congratulate Uganda Airlines, and I want to end by assuring
everybody that we are ready to continue to invest in Uganda Airlines. Oh, that one. We are working on certain investments that they know, and perhaps some of you know, and we think that in the near future we shall be able to have even more direct flights through Entebbe to the rest of the world. I congratulate you once again. Thank you very much. Emboozi zo zibeera nnyingi nnyo ezeefuze sabbiiti ennamba, naye tukulondera mu keezo zetulaba nga zibadde za nkizo nnyo. Era wiiki eno tugenda kubeera nga tukoma wano, wabula nkujjukiza nti olunaku olw'enkya enteekateeka ya church kw'ossa n'omusumba Johnson Kato Mwanguzi yo ebeera egenda mu maaso. Olunaku olw'enkya lunaku lwa birooto, era mujje omusumba agenda kubeerawo nnyo ng'abalinze. Olunaku olwokubiri abapya muluteeke nnyo mu bwongo bwammwe, ekyo kibakuutira buli lunaku. Buli mu kusinkana ku musumba, ate olunaku olwokusatu abagala okumulabako mu private lubeera lunaku lwammwe. Olunaku olwokuna eba delivery service temugisubwa, ffene mwe tujja ne twegatta okubeera nga tukutula nga tusaba essaala ekutula ebyo byonna ebiba bikutte. Olunaku olwokutaano luba lw'abamemba abakadde bwe bakomawo okujja okubeera nga basinkana omusumba. Ate olunaku olw'omukaaga bannaffe abali e Bulaaya lwe boogerako n'omusumba ku nkola eya Zoom side awo. Sunday service yebeerawo olunaku buli lunaku olwa Sunday ng'olwaleero bwe lubadde. Kale yenteekateeka eyo eya church kw'ossa n'omusumba Johnson Kato Mwanguzi kugamba nti gyekwate nnyo era okwata obudde, anti ennyonyi enkeeze yeerya olusiriŋŋanyi. Nze Sam Derrick Kalyango bwe tutambudde mu nsi nga bw'eri mu wiiki kugamba nti Sunday Night Sports yeddako ate tulabe biki ebiri mu kisaawe eky'ebyemizannyo. Beera bulungi era